Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Демона. Сегодня пройдем Гриссомскую Академию. Нам будет спасти курсантов для начала. А потом уже можно будет повыполнять еще парочку квестов. Каких-нибудь. Может сюжетных, может дополнительных. Так что там сейчас посмотрим. Для начала отправимся в галактическую карту. Я уже тут как раз остановился. Устав основной, основанной в 2176 году Гриссомской Академии, гласит, что ее задача помочь учащимся продемонстрировать превосходство и страсть к математике и другим точным гуманитарным наукам. Возраст учеников среди них только люди развивается от 15 до 25 лет. Несмотря на то, что это не рекламируется широко, утверждение полагает отдельную программу для учеников с биотическими способностями. Проект «Путь» нацелен на поиск таких учеников и их интеграцию в общество. Население 8620 человек. Длина станции 1 километр 1,1 километра. Полный вес 375 тысяч тонн. Неплохая такая станция. Сейчас возьмем кого-нибудь с собой. Так, Гаруса возьмем и Джеймса. Не, в принципе, вот так, Гаруса и Лиару. Так, что у нас? Пулемет, снайперка. Пойдет. Так, контактная мина, бронебойная. Так, и Лиаре. Лиаре все у нас есть. Я полностью они очки умений распределены. И на сигнал кое-кто откликнулся. Там крейсер Цербера с десятком истребителей. Много для открытой схватки. Похоже, им сильно нужно это место. Передаю входящее сообщение. Послушаем. Нормандия, говорит Келли Сандерс, директор Гриссомской Академии. Цербер атакует здание. Им нужны мои студенты. Я капитан Шепард. Прямой вход закрыт. Знаю, они захватили стыковочные доки. Другие способы? Вспомогательный грузовой порт. Здоров, Жека. Сейчас тут Джокером покажет. Джокер развлекается, короче. Попробуйте догнать. Keep the shuttle in position. We'll be back. Тихо зашли, ни слова, ни полслова, никого нету, тишина. Да, в кодексе можно. Cerberus troops are trying to get in.
ничего пока не будет интересно. Идите гуляйте. Ишь, расстрелялись они. Так, вот тут она у нас сныкалась. Sanders, we're clear. It's me. Commander, thank you. Admiral Anderson always said you were the best. And with Cerberus coming for my students, I need the best. А, кто повзрослее, кажется. Fewer than 20. Most were sent home when word of the Reaper. Гарус с Лярой. Возраст уже сколько времени прошло. Some are prototyping tech for the Alliance. Others are biotics. They've been training for military operations, working together as biotic artillery. Так. A few months knocking over practice dummies can't prepare your students for war. Agreed, but the Alliance needs every resource it can get, and our students are unique resources. They want Студенты it, but уникальные. we say no with the entire И galaxy. биотики, и инженеры. Hang on, I've been trying to get communications working. This is Froberg. There are students trapped in Orion Hall. Cerberus has us boxed in. They're closing fast. Damn it. Orion Hall? Back out the door and down the hallway. I can get the door open. I'll bring them back here and we'll make a run for the shuttle. Ценные ресурсы эти студенты. И биотики, и инженеры. I'll get the door for you. It leads to Orion Hall. О, захватили студента. Несут. Ну тут ничего тут не сможешь сделать. Хоть стреляй, хоть не стреляй. Тут много информации можно. Джокер. Ну, в принципе, видишь, просто и графика улучшалась, и все это. Так, вон оно улучшение валяется. Ну, стабилизатор винтовки. Это хорошо. Да-да, барьер убрать просят. Здоров, ребятки. Так, постой пока с барьером-то. Вот тут есть у нас блокнот. Да-да-да, Цербер может уберечь, превратить в таких же, как сейчас тут ходят. There may be more nearby. Play dead until it's safe, then get to Kaylee Sanders in security. Okay, but my sister Sean is out here somewhere too. Спасем мы и твою сестру. Понял, я хоть знаю, что тут ничего нет, а вдруг что-нибудь появится, блин. Так, вот тут у нас. Проверка домашнего задания. Противник без щита на 2 часа. Противник со щитом на 12 часов. Крупнокалиберные пистолеты у обоих. Наиболее эффективно их нейтрализовать. Ваш ответ. Ударная волна. Правильный ответ. Сингулярность, потом деформация. Комментарий инструктора. Ударная волна не работает против врага со щитом. Барьер не поддерживается достаточно долго, чтобы сингулярность подмяла обоих. Деформация же в нестабильном биотическом поле сингулярности приведет к взрыву, который нейтрализует врагов. Вот они и биотики. Улучшение, пистолет, пулемет, радиатор. Личный дневник, достижения в учебе. Ребятишки учатся, я беспокоюсь. Не думаю, что нам хватит времени, чтобы нормально натаскать их. В бою они долго не протянут, опыта маловато, постараюсь их подготовить. Не думала, что чем-то так увлекусь, что мне будет не все ровно, не все равно, короче. Но я никому не дам им навредить.
Они мои дети. Мои. Ну... Маленький спойлер. Учителю этих биотиков Джек. В принципе, даже я когда первый раз проходил, я уже понял, что это Джек. Только она могла так описывать все эти. Сейчас на станции солдаты Альянса, они утверждают, что хотят помочь. Но они только угрожают вашей безопасности. Прошу вам, не рискуйте попасть под перекрестный огонь. Да-да-да. Где-то студента завалили. Здорово, ребята. Ну-ка. Такая хорошая способность. Сингулярность. Гори. Гори ярко. Так, походим, посмотрим еще. Живучий Центурион попался. А, потрошитель. Дробовики меня не интересуют, поэтому не буду брать. А, кстати, там на цитадели нужна информация о Гриссомской Академии ученому. Тут мы и найдем. Так, ну тут вот у нас сестра этого. Назад, я. Goddess, she's bleeding. Shepard, we need to help her. Sean, can you hear me? How do you know my name? Откуда вот ты знаешь I мое saved your имя? brother. He's Я with спас Kaylee твоего Sanders брата, in они security. сейчас у Can you Кейли get to work? Сандерс. Yeah. I just need to rest for a minute. Thank you. Да пожалуйста. Так, сейчас посмотрим, что тут. Ага, ящички. Кредиты. Студенты какие продуманные. Ныкали бабки. Блин. Мотыга, конечно, вещь. Но не в этом бою. Меня устраивает пулемет. Commander, I just got an emergency message from the students in Orion Hall. One of our instructors is with them, but they can't hold out much longer. Инструктор. Инструктор это Джек. Вот она и Джек. Да, ну как, я типа дежурю Джека. Jack! И сегодня, и завтра. Ну, на звонке. Да, раньше она разделывалась быстро с такими махинами. Everyone get down. This thing's out of your league. Shepard, keep it off us. Постараемся ее держать подальше. These are civilians, Shepard. We need to protect them. Это же Гарусу чуть-чуть прилетело. Ребята, мы тут. Бля. Get ready. More on the way. Что у нас? Keep them off us. Так, где он там? Вот там еще один Центурион. Kaylee said she was putting out an SOS. I had no idea the king of the Boy Scouts
would show up. Сам король бойскаутов, All right. да-да. Amp check. Prangley, those fields were weak. Cerberus isn't gonna lie down out of pity like that girl you took to prom. Grab juice and an energy bar. We move in 5. Damn it. Взяли How по many роже times did I tell Шепарду you not to ударили. trust Cerberus? You're not telling me anything I haven't told myself, Jack. Oh, you feel bad? Well, shit. I bet that's a big comfort to all the people Cerberus has killed. As charming as ever. Good to see you again, Garrus. It still looks like shit. Okay, right now, Еще и all I Гаруса care about is стебанула. getting my guys out of here. Your guys? Yeah, I guess so. Вот она и писала у себя в личном журнале. I can't think of anybody who could care about them more. Well, I had some free time while you were off playing hero. Alliance Brass knew I helped you. They offered me this. And apparently the students responded well to my teaching style. The psychotic biotic. I will destroy you! Drink your juice, Rodriguez. Ты даже размокшую туалетную бумагу не сможешь уничтожить. Test to extraction team. The Cerberus cruiser is coming back. How long have we got? 2 minutes tops, Commander. After that, there's no way we'll get past them. Get out of here and back to the Normandy. We'll find another way off the station. Roger that. Не знаю, Жека, как масть ляжет. Shepard to Sanders. В принципе, ну как, планирую где-то часиков до Understood. I might know another way off the 10. station, but I need station-wide camera access. Может, Can you пару disable часиков. Cerberus security Посмотрим. override? It's routed through Orion Hall, so it should be nearby. Так, во-первых, для начала сейчас я тут найду. How does camera access get us off this station? We need to reach the Cerberus shuttles. The cruiser won't auto-target friendly ships, Тут which gives us где-то a fighting должен chance to быть. escape. А, на той Give me стороне. back the cameras, and I'll find a path to У the нас shuttles that keeps пенициллин. Cerberus from boxing you in. На той стороне. Блокнот данных должен быть. Вот он. Нужный мне. Важная цель. Студент номер 125D. Прэнгли. Статус захват. Приоритет альфа. Доставить живым любой ценой. Объект ценен биотическими способностями высокого класса и навыком лидера. Основной кандидат для одурманивания, сильной модификации и последующего внедрения в ряды противника. По принципу, вот что они хотят со студентами сделать. Sanders, you should have access now. Got it. The fastest way is through the atrium, but Cerberus is Одурманить sealed их doors. You'll need to disable the кинуть magnetic на locks. сторону Your override жнецов. should be directly above the door. Понятно, что ручную. Я к тебе, если что, заскочу сейчас. Запускай, я лайкос прожму. Of course we are. Don't talk like that. Так, тут у нас это. Это пока не буду So активировать. our teacher worked with Commander Shepard? That's pretty badass. Yeah. Wonder why she never mentioned it. Вот он, Прэнгли. We'll be ready when you need us, Commander. How's your aunt? Hot. I think I pulled a muscle in my brain. Just drink your juice. You'll be fine. I can't believe you and our teacher work together. With Ну both да. of you here. You hear Cerberus Maybe we've got a saying chance. these names? They must have files on all of us. What? We'll make a file on you. You're biotic. Не, студент вот он, курсант Прэнгли, Fast biomathematics. который, за которым они охотились. When we get out of here, I'm going to the beach. Так, ну в принципе тут ничего больше нету. Можно калитку открывать и Force идти the door вниз. open now. I'll get to the shuttles ahead of you and get a pair ready to fly. Можно поболтать с Джек. Hey, let me know when we've got a new way off this station. How are the students handling the war? How do you think? They're a bunch of teenagers. Until a few months ago, their biggest concern was getting laid. You don't think they're ready for war? I don't think they have a choice. So, all this talk about biotic artillery strikes. It's great in theory.
Maybe they'll get it together once they've seen some action. But They'd be better off as support. Put them in the back ranks, helping with barriers and shit. I don't know. have you told them that? No. They need me to believe in them. I did pick up a few things listening to your damn speeches. Чего-чего? Каких-то речей там не успел просто. Я поняла кое-что из твоих несчастных речей. I have to say, Jack, you look good. Yeah, well, maybe some of your attitude rubbed off on me. I never had a family. And these guys... Anyone screws with my students, I will tear them apart. What's so valuable about these students? Biotically, I mean. Well, what's scarier than a pissed-off biotic attacker? A whole bunch of them working together. It's like a biotic artillery strike. Any asshole gets in our way, we rip him to shreds. Isn't that the kind of thing you wanted to destroy on Pragia? You know damn well it wasn't. Cerberus was torturing kids on Pragia. These guys are older, and they volunteered, and the only ones feeling any pain are the bad guys. Stay close. We'll get you out of here. Good. Пойдем калитку открывать и вылететь отсюда. Everyone be ready. Всем быть наготове, мы войдем первыми и примем огонь на себя. Мы пойдем следом по второму уровню и ударим по ним. Gives them some cover, too. Just time your shots and stay safe. All right, I didn't bust my ass training you so you could die now. Keep low, pick your targets. Students of Grissom Academy, the station is sealed. The Alliance soldiers cannot save you. All they can do is get you killed. Surrender peacefully and you won't be harmed. Asshole. Damn it, they're messaging everyone. Students, switch your Omni tools to privacy mode so they can't track you. What if they're not lying? You've already held your own against Cerberus. You've been trained for this by one of the best. Come on, Rodriguez. They're only asking nicely because you scared them in that last fight. So take your balls out of Чуть your напугала и purse все. and kick some ass. Yes, ma'am. Let's go. Так, ну сейчас еще поищем. Тут еще одни студенты сейчас попадутся по пути. Так, главная опасность вон тот тут ушлепок. Да, глянь, какой живучий гаденыш. Ready for action? Hell yeah! Там где-то этот. Ага, вот он. Ну, спрячься ты же за укрытие. Нет, надо в полный рост идти. Я в своем репертуаре, короче. Ну да, прям под ноги еще кинь. Ready for action? Hell yeah! Привет.
Так брось это устанавливать эту фигурину. А то устанавливают в наглую дрона этого сратого. Генераторы щитов такие. Так. Да ладно, живую что ли? А ну как раз патроном пора кончаться. Так, потрошки, потрошки, потрошки. Где этот ушлепок? Ты думаешь бам делать? Думает. Так, ну можно вот тут полазить пока что. Сейчас патроны собрать. Студенты наверху там. Так. Разбор задания. Важные цели. 12.5D Пренкли. 26.2B Родригес. Остальных доставить живыми. Остальных доставить живыми. Если это возможно. В противном случае доставить тела для генетических экспериментов. Дополнение. Подопытную 0 доставить для дальнейших экспериментов и, возможно, конденсирование психологического профилирования показывает, что наиболее эффективной тактикой будет взятие студентов в заложники. Назад. Где снайперка? Иди гуляй.
Ну да, прям на голову еще киньте мне. Загнись там. Собака. Ты это брось. Опять хотел поставить еще одну турель. Ну это вообще уже сверхнаглость. Да ладно? Это серьезно, что ли? За камушек удачно он упал. Отдохни. Он оставит тут турели, а ты мучайся. Можно сейчас тут про это вот. Влево-право посмотреть как раз. Вот они еще студенты. Отставить пистолет. Один готов. Только кто с кем говорил, они уже тут валяются вдвоем. Так. Дэвид Арчер. I'm Commander Shepard with the Alliance. I'm here to help. I didn't buy it from the last guy, and I've got no reason to buy it now. The square root of 906.01 Квадратный корень из 906.01. Hello, Commander Shepard. David, you know him? Yes. He rescued me from Cerberus.
sent me here. He made it quiet. You did a great Борец. job keeping yourself safe. The biotic students are up there. Stay close. They'll get you out of here. Okay. Thanks. He looks better. Он выглядит намного лучше. Я помню. Ты из команды Нормандия. Sorry. Прости. It was never your Это fault. была не твоя вина. Has Grissom Academy been all right? Yes. I've been counting Anything in particular? the number of days you lengthened my life. The security office. I hacked the lock. Guns. Lots of guns. Не так уж много там за той дверью оружия. Там чуть-чуть, парочку улучшений. Еще одна мотыга. И улучшение. Снайперская винтовка, бронебойная модификация. Ну и все, тут больше ничегошеньки нету. Даже консолями нельзя воспользоваться. Гранаты, в принципе, не нужны. Пока что. Looks like schematics for amp interfaces. Not as good as what we already have, but still worth a look. Ну это на цитадели отдать нам будет схема. Тут у нас фрагмент брони. Интересный водопад. Важная цель. Студенческий номер 262Б. Родригес. Статус захватить. Приоритет Альфа. Доставить живой любой ценой. Объект ценен благодаря высокой обучаемости, несмотря на ограниченные биотические способности. Считается пригодным кандидатом для одурманивания и модификациях в рамках программы Фантом. Ну, фантомов мы чуть попозже увидим. Ну что, погнали. Да ладно, пустой. Нет, полный атлас. И погнали. Скорострельность желает лучшего. Ну какие хорошие были. Давайте, бегите, ребята.
Да, щиток от крупного калибра спас. Где гуляй? Так, где там? Блин, как ему нужны эти студенты? Готов, это хорошо. Где гуляй? Готов. Это хорошо, что он готов. Все, валите. Погнали отсюда. По-моему, ничего нету такого ценного. Сейчас просто быстро пробегусь. Нету тут ничего такого. Тут нету ничего такого ценного, так что можем валить шаттлом. Kaylee, how's it coming? Shuttles are unlocked. Take the controls and get the students aboard. Wait, where the hell's Rodriguez? Родригес в угол загнали. She needs more than that. Все живут. Джокер, мы вылетели на челноке Цербера. Я вижу вас на датчиках. Уже скоро. Спасибо, капитан. Не буду тут... Что-то это не успел. Да хвост с ними. Мы всем надрали. Как... Что набьете? Символ пути, священный кулак, может, единорога для Родригеса. Да идите вы. Can't believe we got them out alive. I was going to suggest that they stick to support roles, but perhaps they're ready after all. They're definitely ready, but the Alliance needs them in a support role. What? We trained for artillery strikes. We don't need another artillery unit. We need stronger barriers for our frontline squads. This is bullshit! Hey, if that's where they need us, that's where we go. Besides, I'm sure we'll get some shots in. Commander, we got a visual on you now. Preparing to dock. Готов к... Эй, Джейк, раз ты в армии будешь форму носить, или те офицерские знаки набьют, да идите вы в полетный отсек. Это как понять? Следить за речью. Да. А копилку сделал там, пятачок за матерок. Если что, новый крейсер построил. Эй, Джокер, иди ты. Да выпендривался Джокер, его послали. Я тебе восстановил звание, но не дает тебе право со мной фамильярничать, формальничать.
I can only imagine what would have happened to those kids if they'd fallen into Cerberus' hands. They're definitely eager to help. These students are some of the best humanity has to offer, and we're throwing them into battle. God damn it, I hate this war. Кому она нравится. Take care of yourself, Admiral. Same to you. Anderson out. Commander, Admiral Hackett's available on Vidcom. Адмирал Хакет с одними и теми же этими будет. Так, ресурсы. Подразделение спектров. Посланник цитадели, поддерживающий порядок и предотвращающие преступления галактического масштаба. Обычно спектры работают поодиночке. Но наступление жнецов заставило даже этих специалистов высшего класса организовать отряд для работы на вражеской территории. Спектр Йодум Днум Бау представляет этот отряд, хотя и не является его официальным руководителем. Добываемую важную информацию он передает адмиралу Хакету. Войска дрелов и ханнеров. Чтобы отблагодарить капитана Шепарда за спасение их планеты, ханнеры направили свои боевые корабли в бой против жнецов. Их флот сравнительно мал, но ханнеры также задействовали своих лучших боевых специалистов из числа дрелов, шпионов, диверсантов и убийств, тренировавшихся почти с рождения. Обычно ханнеры избегают посылать своих союзников в бой, но в нынешних условиях у них нет выбора. Обновлено панцлин особого состава, предназначенный для ханаров, был распространен на кораблях ханарского флота и среди гражданских. Так, Альянс. Ну, это я уже читал. Келли Сандерс. Первый лейтенант Келли Сандерс стала членом что-то я заедался. Ай, вижу. Директората Гриссомской Академии. Расставшись с военной службой, когда нападение Цербера на Академию было отражено, капитаном Шепардом Сандерс присоединилась к инженерам Альянса, создающим протеанское устройство, чертежи которого были найдены на Марсе. В прошлом она работала системным техником, изучая искусственный разум, что сейчас помогает разбираться в сложных системах обратной связи, управляющих энергоотдачей оружия. Несколько учащихся Гриссомской Академии с техническим складом ума были спасены капитаном Шепарда от Цербера. Они объединились вокруг Сандерс, направив свои способности на решение поставленных ею задач. Дэвид Арчер, еще один из спасенных учеников Гриссомской Академии, который теперь работает над устройством. Несмотря на молодость Дэвида, его теория межзвездной кросс-модуляции принесла ему уважение ученых, задействованных в проекте. Так, что тут у нас? Джек. Джек, ранее известная как подопытная Ноль, может считаться самым одаренным биотиком своего времени. Вместе с капитаном Шепардом она уничтожила коллекционеров, а потом стала учителем в Гриссомской Академии. Сама не понимая, как согласилась на такое, Джек продолжает оттачивать свои навыки, одновременно тренируя студентов. Келли Сандерс, член директората Академии, одобряет энергетичный стиль преподавателя Джек и отмечает успехи, которые ученики добились под ее руководством. Так, 5-й флот. Это я тоже читал уже. Так, Касуми Гота. Касуми Гота разыскивается в десятках систем за диверсии, взломы, кражи и массу других преступлений. Альянс согласен закрыть глаза на совершенное Гота, если она поможет
в работе над горным. Касуми не только разбирается в охранных системах, но и помогает добывать образцы важной техники с территории противника. Никто даже не рискует спросить, как ей это удалось. Так, с Альянсом все так. Больше не с Цербером. Данные, добытые в исследовательской лаборатории Церберов, включают отчеты о строении и особенности воинов-жнецов. Ученые Альянса проверили эти данные, и теперь военные ВИИ могут использовать их, чтобы усовершенствовать тактические приемы в бою со жнецами. В принципе, это пока что все, что мы добыли. Можно будет сейчас слетать на цитадель. В принципе. Там сообщений этих валом. Ария Телок, Шепард, у меня к тебе предложение. Ты не захочешь его упускать. Я на цитадели, в ночном клубе чистилища. Не заставляй меня слишком долго ждать. Ну, это понятно, я Спектр. Эшли Вильямс. Капитан. Не знаю, как и сказать. Удина хочет, чтобы я стала Спектром. Знаю, что это безумие. Я небольшая поклонница Удина, но организовать назначение Спектра он реально может. Он настаивает на ответе, но я не знаю, что ему сказать. Мне из постели это еще рано выбираться, а тут такое. Я сказала ему, что подумаю над предложением. Если окажешься рядом с цитаделью, зайти в больницу навести, а то я тут совсем рехнусь со скуки. Вот я уже навещал. Вот теперь вот это звание Спектра подтверждено. Удина сделал мне предложение, и я приняла его. Я Спектр, поверить не могу. Все кругом рушится. Значит, и теперь хоть что-нибудь. Это должность. Да там власть, ресурсы, свобода, но не знаю, короче. В общем, ты понимаешь. Если будет возможность навести меня в больнице. Меня все еще держат там, но я планирую скоро улизнуть. Встретимся на цитадели. Миранда Лоусон. Я слышала, ты остаешься с Альянсом. Могу лишь представить, чего они там наговорили, лишь бы удержать тебя. Нам надо поговорить, лучше вживую. Найди меня в доке, но это я тоже встретился. Просьба о помощи. Это тоже вот Ютубал. Стивен Хакет, ага. От Келли Сандерс. Стивен. Здравствуйте, капитан. У меня не было времени должным образом поблагодарить вас. Когда вы спасли нас в Академии, и адмирал Хакет согласился переслать вам мое письмо, мои студенты сейчас на дежурстве, а я совсем не могу. А я всем, чем могу, помогаю в работе над горным. Это потрясающий проект, самый сложный из всех, что я видела. Самые технически подкованные мои ребята остаются, чтобы принять участие в проекте. И когда я вижу, как они работают, вот за кем будущее, капитан. Этот проект ознаменует многие поколения человеческого прогресса. Благодарить за все это будут вас. С наилучшими пожеланиями, Келли Сандерс. Это все я уже выполнил. Варианский флот, но это тоже я на цитадели читал. Я звонил и посылал письма, но ответа не дождался. Не знаю, дойдет ли это письмо. Узлы связи на Земле больше не работают. До меня дошел слух, что на цитадель прибыла Нормандия.
Ты вообще жив? Я сейчас в больнице Гуэрта. Поступил сюда под именем... Ну, это Тейн Кривос пишет письмо. Уже с ним тоже встречался. Так. Ну, это глиф. Приоритет Эден Прайм. Срочное сообщение. Ну, это тоже DLC пока что. И Омега это Сария и Телок. В принципе, ничего больше такого нету. I just got word. Everyone from Grissom Academy has arrived safely. We wouldn't have known about them if you hadn't caught Нормально them все stressing. добрались Nice work. с Академии. Thanks, Commander. Так, ну сейчас посмотрим, что у нас тут есть. По-моему, ничего нету. Так что можно валить отсюда. Тут у нас Петра. Тут я был, тут я был, тут я был. В принципе, пошумелся. Можно туда слетать. А, там же это топливо осталось, аж тогда слетать. Ну что, 50% только, а вот оно, что топливо. Горючку забрать просто. Сейчас все остальные будут открываться по ходу прохождения, так что пока что на основной квест не напрашиваю. Сейчас надо будет в этот сходить. В личный кабинет спектров к себе. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground В transport? больницу поедем. Yes, Commander. Так, 5 секунд. Так. Тейн тут. No, it's fine. We won't be needing your supplies after all. Welcome to Serta. Запасов пенициллина нету. Так, ладно, пока что маленькая рекламная пауза. Ну, как рекламная, просто пауза. Сейчас подойду.
Ну что, погнали. Так, я предвернулся. Пойдем сейчас до Эшли сходим. Для начала. Как раз ученой Азаре отдадим. I overheard you talking. Grissom Academy is gone. But I found this while I was there. What is this? Yes, these are tailored to human physiology, but with a few alterations, they should work for the Asari as well. This is exactly what I needed. Thank you. Да не за что. Так, и этому ученому. I believe you were looking for these prototypes? You found them? Thank you. These biotic upgrades will save a lot of Alliance lives. We'll begin production immediately. Here, for your trouble. Good to see you up and around. Yeah, Everything all right? I guess. Oh, I took Udina's offer. Уже в курсе. Spectre status. Congratulations. Seems small compared to what's going on. You're a fine soldier with an impressive record. You deserve this. Thanks. That means a lot coming from you. He said we'll have the official ceremony soon. Once I'm out of here. And after? Any plans to come back to the Normandy? If I have anything to say about it, yes. I'm glad. You feeling better? I'm fine. Other than the pile of paperwork the doc's gonna throw at me. Sorry I'm so distracted, Shepard. It's just... What's going on? I heard from my mom. They got out in time. They're okay. Good. That's good news. It is. Did your sister make it to the Citadel? She did. But... her husband was killed in action. I'm sorry, Ash. Thanks. Yeah. Sarah wasn't much for the military life. We were all surprised when they got married. I wonder how many families are getting torn apart by the Reapers. I don't want to think about it. Seems hopeless sometimes. Don't blame yourself for this, Ashley. I know. But I'm her big sis, you know? In the fell clutch of circumstance, I have not winced or cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but unbowed. What's that from? Invictus by Henley. One of my dad's sappy poets. It's about not giving up. Right. My sister wants to do a thing at the memorial. Nothing fancy. Just some words about the family. It'll be tough. Keep me posted, all right? Will do. And thanks, Shepard. Ни за что. It's quiet up here. Weird that it's so peaceful here with what's going on. Anxious to get back at it. Great view. Saw a few places down there I'd like to check out. It's quiet up here. Welcome, Commander Shepard. Please. One moment, please. Now arriving at Presidium Embassy. Yes, his squad did return.
Commander Shepard. Please select a destination. Welcome, Commander Shepard. One moment, please. Now arriving at Docking Bay E-24, emergency civilian housing. Well, I followed your advice. What do you think of my new look? You always look great, Kelly. Oh, you. I don't know. It just doesn't seem like me, but I guess that's the point. Kelly Chambers is no more. Citadel records now show me as Felicia Hannigan of the mining vessel Typhoon. Pleased to meet you, Felicia. No, you can call me Kelly. Welcome, Commander Shepard. One moment, please. Now arriving at Docking Bay D-24. Commander. Sorry, didn't see you there. This is a recording from Ferris Fields. Months ago. I lost a lot of friends that day. I lost my husband. I grieved, said goodbye, made my peace. I'm sorry for your loss. He obviously cared a lot about you. He was afraid I wouldn't let go. But for him, I moved on. Or at least I thought I had. Then the invasion hits. There's no time. And the one thing I grab is this. I mean, what's the point of moving on with your life when everything is going to hell? Start thinking that way and we've already lost. Yeah, you're right, but... well, to be honest, I've never felt as alone as I do right now. You're not alone, Steve. I'm here, anytime you need me. I appreciate that, Shepard, I really do. But don't worry, Commander. When I'm in that pilot seat, I'm there 100%. I won't fail you. It's just the downtime between missions that's hard, you know? I know. What the hell's up with Edie? She's found a new home, I guess. A super hot, sexy home. You take her on a mission, I'm gonna be just a little bit distracted. What's with you and the nicknames? It's just my way of remembering people. Some people just don't match their names, you know? So, I just give them a new one. So, I'm a loco, huh? Yeah. I mean, I'm pretty crazy, but the shit you've done makes me look sane. You mentioned a mission you had against the Collectors.
What happened? Pretty much what I said. Things went foobar, and I was one of the few to make it out. If you want the rest of the story, you're gonna have to get me really drunk, or... Or what? That's about it. Sorry, Commander. Just not interested in talking about that. Next topic? You got family back on Earth? Yeah, an uncle. Retired military. Got a few cousins I haven't heard from in a while. You and your uncle close? Yep. He was the reason I joined the Marines and was about the only good thing in my life after my mom died. No dad? He's there. Somewhere. But I'm not sure I'd call him family. Not anymore. I would like to find out how my uncle's doing, though. I take it you and Lieutenant Cortez know each other. Yeah, Esteban did a stint on Fel Prime where me and my squad were stationed. I caught up with him on Earth a few months back. He's a good guy. Just don't tell him I said so. It'd go to his head. I'll talk to you later. You bet. Commander? Commander, the Solarian Dalatras and Krogan clan chief are ready to come aboard. Have them brought to the conference room. And hope this doesn't start another war. The Krogan is in no position to make demands. The Krogan has a name. Erdnot Rex. And I'm not just some junkyard Varen you unleash whenever you're in trouble. I've got my own problems. Reaper scouts have arrived on Tuchanka. So why should I care if a few Turians go extinct? Trying to draw out negotiations will get you nowhere, Rex. I have no time for it. Just tell us what you want. I'll tell you what I need. A cure for the genophage. Absolutely not. The genophage is non-negotiable. The Krogan have paid for their mistakes. The genophage has gone on long enough. 1,476 years, if you're keeping track. It was 1,000 years of peace, free from these brutes. Enough! Whether or not they deserve a cure is academic. It would take years to formulate one. My information says otherwise. A Solarian scientist, Malin, grew a conscience. He was on my planet, testing a cure on our females. I remember. His methods were barbaric. But what you didn't know is that other females survived his experiments. So the Dalatras here sent in a team to clean up the whole mess, and to take them prisoner. Where did you get this? It could be a fabrication. Don't insult me. Those are my people. They're immune to the genophage, and you're going to give them back. Dalatras, is this true?
How will curing the genophage benefit my people? How long do you think you'll last alone against the Reapers? Because if you don't help, that's how it'll end up. And I'll be the last friendly Turian you ever see. What's it gonna be? The females are being kept at one of our STG bases on Surkash. But I warn you, Commander, the consequences of this will be nothing compared to what happens if the Reapers win. Let's get the females. You're not setting foot on Surkash. This will take time. It happens now. As a Council Spectre, Shepard can oversee the exchange. We're going. I won't forget this, Commander. A bully has few friends when he needs them most. This is the Solarian homeworld we're headed to. They aren't used to seeing Krogan here, so let's keep it simple. We land, get the females, and leave before anyone changes their mind. I still don't trust a word they say. Let diplomacy play out, Rex. You'll get what you want. These females are the best, and probably last hope for my people. We'll bring them back, Rex. Don't worry. I appreciate that, Liara. I wouldn't want anyone else along for the ride. I suppose I can make room for you too, Garrus. Figured you'd gone soft sitting on your throne. Forgot how to hold a gun. Commander, I have the Solarian base on sensors. Set her down. Commander, Solarian ground control says we don't have clearance to land. Tell them the Dolatress authorized this herself. I knew they'd never keep their word. Let's see them try to stop a Krogan airdrop. Rex! We have an unauthorized landing. And who authorized you to hold my race hostage? Halt! Stand down! Hold your fire! Commander Shepard, restrain your colleague. We only found out about this transfer a few moments ago. I'd like to avoid a diplomatic incident. As would we. But you have something valuable to Rex. Something worth dying for. This matter can be resolved, but I must insist he remain under guard. I can handle this, Rex. Anything goes wrong and all bets are off. I'm Paddock Wicks, and I appreciate your understanding, Commander. With war on everyone's minds, our people are on edge. Careful! Watch the containment shield! I'd hoped to never see one of those again.
As you can see, this base contains sensitive information. What kind of work goes on here? Evolutionary trials, morphological simulations, exogenetic assessments. Nothing is ever simple with Solarians, is it? Science has always been our best defense. The research we do here has kept Surkesh safe for millennia. Does that include studying lost Krogan? The females were in poor health when we found them on Tuchanka. They were brought here to stabilize their condition. This whole planet smells wrong. I'd like to see them. Of course. I'll need to clear you for the lower levels. Give me a few moments and meet me near the elevator. Attention biolabs. Please prepare for yard specimen arrival. Please don't touch that. As I said, Commander, don't touch that. Again, I would ask you to refrain from touching that. Perhaps don't touch that means something different in your language. I would rather not refer this matter to the human embassy. Touch it all you want. You'll never find out what it does. Are humans really so deprived of stimulus that they must insist on touching everything? Heightened security procedures are in effect. Proper identification should be maintained at all times. This is where all you Solarians come from. Shepard, I don't like this. I should be the one going in. How about you stay here and we only fight one war at a time? That was just good old-fashioned Krogan hot air. If it had been real, they'd be dead. Who tipped you off about the females here? Sorry, Shepard, but they're listening to every word we say. I prefer my Solarian liver served raw. Besides, you'd think this is the kind of thing the Shadow Broker would have known about. Too bad I don't know him. Or her. I'm sure the broker was very busy. Please note, due to recent incidents, Farron handlers must wear armor at all times. Back on the Normandy, you said Reapers were sighted on Tuchanka. Clans Jorgal and Ravenor sighted a few landing parties. The Reapers are up to something. Tuchanka may be a pile of radioactive rubble, but it's our pile. Then we'll fight to the last Krogan to keep it that way. That's what I always liked about you, Rex. My smoldering good looks? There is that. But you've never given up. And that determination's about to pay off. Yeah. I would have thought back on Vermeer we'd be standing here doing this together. What do you know about these females? They weren't fertile, so we used them as decoys to draw off enemies from the ones who were. But Malin's experiments changed that. These damn pyjacks stole them right out from under us. That's a pretty brutal way to treat your women, Rex. The females suggested it. We've had to make a lot of tough choices to ensure we don't all die off. What a horrible way to live. It's just one more thing that'll get better when the genophage is cured. Are the Krogan ready to fight the Reapers? Ever since Sovereign showed up, I figured this day would come. My people have spent too much time selling ourselves out as mercenaries. Now we can get back to doing what Krogan do best, saving everyone else from giant monsters. Never going to let us forget about the Rachni Wars, are you? The last time I was at the Citadel, I didn't see a Turian statue in your honor. Just wait till this war is over. It's been good talking to you again, Rex. It'll be even better when we have a few Solarians for lunch. Attention biolabs. Please prepare
Commander Shepard, it's Major Kirahi. I'd heard you were coming. Good to see you again. Sounds like you've been promoted. Yes, due in no small part to our mission on Vermeer. Hold the line. You saved my men that day. Good to see a friendly face, Major. Garrus Vicarian. Always a pleasure. And same to you, Dr. Tassoni. Major. It seems the Reapers have a way of bringing us together. How did you get posted to this base, Major? I led the team on Tachanka that found the females. Nasty business. Malin may have meant well, but his operation was crude. Test subjects were unaccounted for. The females easily escaped his lab. I guess we're both still feeling the effects of Vermeer. Yes, ironic. You destroyed the genophage cure, yet now it's the key to an alliance. Your standoff with Urdnot Rex is legend within STG. I'm sure you saw Rex's entrance. Our colony's 3 systems away saw it. Yes, and he's rather angry about the security arrangements. Apologies, but better that than a Krogan with a shotgun wandering the base. Think of all the casualties. Our medpay couldn't handle it. Are the Solarians prepared for war with the Reapers? I've heard what they're doing to your Earth. I'm not sure any species can prepare for that. Though rumors suggest you're building a superweapon of some kind. This business with the females is part of it. I need the Turian support, and they need the Krogans. Which is why I never became a diplomat. Too much hand-holding. Leave it to the Dalatresses. Nice seeing you again, Major. Likewise. And Commander, regardless of what the politicians decide, you can count on my support retaking Earth. You do that? Consider it my way of returning a favor. It would be an honor to fight alongside you again. Good day. Another incursion? You have clearance now to see the females, Commander. I hope we can resolve this matter without reenacting the Krogan rebellions. What do you think about handing over the Krogan? I differ from most of my colleagues. Curing the genophage will bring closure to this issue. In the future, the Krogan may yet play some role we can't even imagine. We should let the evolutionary process decide who lives and dies, not galactic politics. Thanks for your time. Of course. Proceed into the elevator when you're ready. Agree with him or not, our orders are clear. Ensure the smooth handover of the Krogan detainees. Who gave the order? Our superiors. That's all that matters. But they're gonna cure the genophage. Everything we've done to stop the Krogan will be for nothing. When I want your opinion, I'll promote you. Until then, stay sharp and keep your mouth shut. Please prepare for yon specimen arrival. I'm afraid if you keep touching that, you risk a diplomatic incident. Readiness teams should maintain threat condition 1. Send confirmation to the Dalatras that the exchange is proceeding. Yes, sir. And ask her for more warning the next time the Krogan leader shows up unannounced. Так. Now take this elevator down and Теперь someone will... спуститесь на лифте и кто-нибудь... Тревога! Объявляется уровень угрозы 2. What's happening? Что происходит? Sensors have picked up activity on Сенсоры the perimeter. засекли движение по сектору. Скорее, капитан.
Там построение у них целое было. Персонал базы должен оставаться на местах. Морден. Шепард, как раз вовремя. Я очень рад встрече. Морден. По-прежнему наблюдательно и удивлен. Блин, быстро говорит. Помогал женщинам Кроган, выдал информацию Урноту. Информатор Рекса. Побочный эффект лекарства Мейлона. Эти не выжили. Arrived too late. Cannot delay now. One survivor, immune to genophage, can synthesize cure from her tissue. She's still here? Yes, last hope for Последняя надежда Крогана. Если умрет, победить генофаг будет проблематично. Прошу вас, будьте осторожны. Я капитан Шепард из флота Альянса. Пришли убить меня? Богиня, как же ей досталось? Мы с Урнот Рексом хотим отвезти тебя домой. Почему? Зачем я вам нужна? Последняя надежда. Ты будущая раса Кроганов. За него я и сражаюсь. Тогда я надеюсь, что у вас тут целая армия. Тревога, неопознанные корабли прорвали периметр. Сообщите ситуацию. Внешняя связь потеряна, нас отрезали. Перевести все данные в объект. Что происходит? Сюда идет несколько кораблей. Шепард, это Рекс. Базу атакует отряд Цербера. Скорее выводи оттуда женщин. Рекс, выжила только одна, может быть внизу лучше. Что? Чтобы соларианцы ее убили? Не пойдет. Хочешь союз? Выводи ее оттуда. Выпускайте женщину, мы уходим. Не могу. Согласно протоколу, во время изоляции возражения отклонены. Теперь будьте добры, освободите Крогана. Нужно следить за капсулой во время перехода. Встретимся на следующем КПП. Вероятно, Цербер... Чего? Он почему-то перед вот этим колесиком еще быстрее. Вероятно, Цербер против извлечения генофага. Ну да. Цербер хочет контролировать все. А тут Шепард хочет создать альянс, уничтожить жнецов и все. Подбодрим ее. Ты снова увидишь тучанку, обещаю. Идите к лифту, Шепард. Так, ладно, к лифту мы еще успеем. Сейчас по-бырому. Тут, в принципе, и у него исследований много. Так, вот они улучшения тут валяются. Так, проигрывает. Сюрприз. Бомбочка. Да живы, у меня все нормально. Так, вот там еще один журнал. Ну, в принципе, это ничего не дает. Сейчас, Морган, идем. Я взял челнок, да? Делай, что хочешь. Будем стараться. Так, вот оно, еще одно улучшение. А тут уже этот шаттл прилетел. Так быстро они перебили их.
Вот они и есть. Окей. Иди погуляй. Иди сюда. Что ты из-под тяжка там гранаты свои кидаешь? Иди гуляй. Блин, не успел аптечку использовать. Зато красиво легли рядышком. Так. Блин, сохраниться. Сохраниться она была там наверху. Она фиксит. Is there another way out of here? Shepard, Cerberus forces trying to locate female. Бежим. Shepard, we're running out of time. We need to get out of here. Чтоб второй раз эту катсцену. Ну, сингулярность тут создай. I'm sure there will be more. Ну, сингулярность. Блин, далековато ты сингулярность запустила. Не там, где надо было. Ну, пускай полетает он, а то он там расслабился. Какие красавцы. Сейчас Ляра свои 5 центов ставит. Видимо, им не приходилось встречаться с Ягом лицом к лицу. Сейчас тут... Поберегитесь. Дорогу новому серому построению. Короче, вдвоем стебанули Ляру. Куда вы так двигаетесь быстро? Да ё-моё, что ж вас так не дергает? Гуляй. Блин, он выжил. Вот эти вот твари, ненавижу центурионов этих. Чересчур живучие. Так, сейчас. Ты как? Держишь ты в норме, если будет нужно, попробую починить. Я в порядке, капитан. Женщины держат в тайне, возможно, в гор шпиона, вероятно, Германины.
We'll do more than challenge them. Shepard, meet us at next checkpoint. Server is likely to target. Hurry, next checkpoint. Что вы там? Идите сюда. Мне всегда вот в таких играх одно нравится. Такой вопрос. Где же все остальные? Hang on. We're trying to get to you, Morton. Что ж, тварь? Так, ну тут можно, в принципе, сохраниться. Интересно, они, если не могут противостоять Церберу, блин. Не сам подавно. Cerberus isn't fooling around. They're capable of anything. О, Commander, stay back. капитан, Hostiles just назад. down the hall. В зале враги. Is there an easier way around? You could say Вот that. этот прикольный пистолет. В принципе, можно. Почему у меня нет такой штуки? Go, Commander. I'll cover you. Alright, squad. Your orders are to hold position and block access to next checkpoint. Looks like Cerberus got some upgrades. Да ё-моё. А ну-ка. Сделаем бум-бум, давай. Не успел еще высунуться. А ну еще одну гранатку им туда. И еще одну. И контактную мину. Да, ну ты что, уже кинул контактную мину? Ну ты что, Тригарус. I think we got them all. To the next checkpoint. I'm sure Cerberus isn't Забрать. done. Always a pleasure to watch you work, Commander. У него моты. Плохо. Больше ничего нету. Хорошо, что доступ разрешен. Cerberus must have been tipped off. Ну да. They got Кто-то донес Церберу. Every war has its traitors. О! Псинку жалко. I'm headed up top. Блин, соларианцев тут и то меньше, чем Цербера. Да ладно, блин. 3 попадания замечательно. Давай взрывайся уже там. Ты не меня ищешь? Сейчас. Торопиться не надо.
тут битва идет еще. За одну броню фрагмент забрать. Вот он еще один. И это забрать. Запчасти. Да ё-моё. О. Пока заберешь их еще. Так, ну тут все я забрал. Так, подожди. Он туда сингулярность. Он туда вот так вот. Да, чуть капсулу куцают. Look around. There must be a power conduit nearby. Во, Скорпион. Экипировать. Вот это пистолетик. Можно одним этим пистолетом тут пройти. Containment shield strong, but not designed for direct fire. This isn't your problem, Commander. You don't know me. But I'd like to. Я хотел Hang бы. in there. Держитесь. How many more checkpoints? Just the landing area. Посадочная. Hope Erdnot Надеюсь, Rex still уже waiting. Рекс ждет. Rex can't А keep his Рекс hands off a от fertile фертильной женщины никуда не денется, он там. I'll see you up top. Самка здесь. Хороший пистолет, прям потрошек. Патроны нужны. Тынц. That was the last one. Хорошо, что был последний. The female's on the way up to the landing area. Так, потрошки, потрошки. Патроны. Вот и эту винтовочку взять. Тоже прикольная вещь. Кстати. We're almost back up top. Погнали наверх, там сейчас самое веселье будет. Задымили твари. Это откуда у меня сзади прилетело? Понятно. Да ё-моё.
Должна была же сохраниться там. That was the last one. Let's get the hell out of here. Shepard, get your ass up here. I can't fly around forever. The female's on the way up to the landing area. You pull this off, and I'm making you an honorary Krogan. Сейчас зарядится. Все зарядить. We're almost back up top. Shepard, they found us. Servers have my thought, Shepard. Need assistance. Блин, я не вижу тогда. Hurry, Shepard. Containment shield failing. Attack continues. Situation growing desperate, Shepard. Shield about to fail, Shepard. Где он ушлепок этот? Now, Shepard. Да, еще You тут must кирдык. authorize release. Pod then transfers to loading area. Let's get you out of there. Че это ж тварь? Attack continues. Так. Situation growing desperate, Shepard. Firepower. Maybe we can crack it open. Cerberus never did play fair. Тварь. Rex hasn't exactly mellowed with the HRT. Еще эти ж твари тут. Да. Вообще замечательно. Firepower. Maybe we can crack it open. Cerberus never did play fair. Rex hasn't exactly mellowed with the HRT. Да. Это надолго. Cerberus never did play fair.
задолбало. Где эти твари? Где эти твари? Иди сюда. Выйдешь оттуда из-за укрытия. Вот он-то мой любимый, мой родной. Иди сюда. На тебе. Ну так тебе понравилось. Хорошо ему там понравилось. Блин. Я катсцену пропустил. Одним нажатием. If I get Krogan boots on Palaven, the Turians promise me their support. And how does Cerberus get involved? Блин, неловкое нажатие, блин. Кнопки пробела и пропустил катсцену. Ну ладно. How's the Prothean device coming? Alliance R&D has officially begun construction. The team has dubbed it Project Проект Бьорн. Мы привлекли всех, кто умеет держать в руках молоток. Это будет самый дерзкий проект за всю историю человечества. Мы справимся? Не хочу сказать, что будет просто. Но наши исследователи говорят, что схемы элегантны, масштабы и удивительно просты. Мы можем это сделать, Шепард. Можем, не сомневайтесь. Блин, вот надо было просто тупо катсцену, блин, пропустить, блин, нажатие на пробел, блин. Половина информации, можно сказать, ушло. А там полным ходом идет работа над горном. Стройка кипит. У тебя есть женщина, Ред. Лекарством для остальных можно заняться позже. Мы так не договаривались. А Палвину нужна ваша помощь сейчас. Пока каждый Кроган не получит лекарства, союза не будет. Сколько нужно времени, чтобы закончить лекарство? We'll need you to remain aboard Normandy for procedure. Let's hope the food's gotten better. Лучше, лучше. Then get started, Morden, and make it quick. Always do. We'll be in medbay if you'd like to speak more. Eve requires tests. Eve? Ева. Female's real name unknown. Normandy, a human vessel. Human mythology seemed appropriate under circumstances. Suggest speaking with her. New perspective. Surprising in Krogan. Поговорим сейчас с Евой. Now, is there anything else? Так, что-нибудь еще? There's a small matter concerning a ship we've lost contact with. What happened? I'd rather discuss it in private. Турианские проблемы с моими не сравнятся. What is it? В чем же дело? Все хотят наедине поговорить. Just be ready to talk. Так. Соларианцы. Майор Кирахе отличился, возглавляя Соларианскую гору, помогшую капитану Шепарду остановить Сарана на Вермаэре. За решительные действия в непростых условиях Кирахе был повышен до звания и награжден звездой Суккеша. Майор по-прежнему участвует в операциях со своими подчиненными, считая, что никто не может заменить опыт и что лучшая стратегия вырабатывается на поле боя.
это уже ресурс. Так, подробнее. Пока что все минимально. Давай узнаем, что у нас тут. You said one of your ships had gone missing? Разбился. Я не мог поговорить об этом при Крогане. Наш корабль разбился на Тучанке. Теперь они блокированы разведчиками жнецов. What are your men doing there? I'm sorry. That's classified. But it's vital they be rescued. They must complete their original mission. It's a matter of galactic peace. I'll do what I can. I appreciate your help and understanding. That's all. Of course, Commander. Так. Пойдем до Рекса. Hell of a showdown there on Surkesh. Just like the old days, Shepard. Right down to me pulling your ass out of the fire. I was the one with bullets flying at me. Самому. And I gave you the moral support to dodge them. Мораль дает тоже муж. Ага. You said one of your squads is missing? Недоверие друг к другу. They were scouting out the Обследуя ретранслятор Рахни, пришли тревожные известия из этих мест. Рахни? Рахни. Thought that might get your attention. Есть I have a просьба favor to большая. ask. It's big. Don't tell me they're back. Только не говори, что они вернулись. Я знаю только то, что прибытие на это место I've got Arlac Company, my best unit on standby. You give the word, and they'll meet you there. I'll see what I can do. Get on it, Shepard. That's it for now, Rex. Let's get back to work. Anytime. And Shepard, I like what you've done with the Normandy. Got tired of always hanging around the cargo bay before. I still don't have a window like Liara does, but it's progress. Wish I could knock some heads around with you, but duty calls. If the Solarian says my DNA is important, who am I to argue? Так, ну можно еще интересные диалоги послушать с Лиарой. Как они будут общаться. You think Solarians would have a base on their homeworld secured better? They were solid. Cerberus has Reaper tech. Compared to those upgrades... Commander, we've got new reports of Cerberus activity on Это Tachanka. тоже. I've marked it on the galaxy map. Спасибо за инфу. Commander, nice to see you again. How are you settling in, trainer? I actually feel somewhat useful. It's been challenging to integrate data feeds for the War Summit. How are the systems holding? Well, I'm glad we performed stress tests. Specialist Trainer has been extremely helpful. The accuracy of our war room data is a direct result of her work. А, кстати, к инженерам, я же их освободил, надо с ними Still побеседовать. getting used to all of this. In the lab, we'd hoard everything, piles of tech everywhere. Out here, it's like living out of a shoebox. Life on an active ship always feels crowded at first. You'll get used to it. Oh, it's not a bad thing. I've got no problems getting cozy. This is wonderful. Back in the lab, we had to hoard because we had no budget. Now, Edie, Ariake Tech uses a proprietary smart processing algorithm that could clean up our long-range data. Can we license it? We can. Analyzing and applying the upgrade now. The algorithm should reduce Подружилась она long-range со strategic combat Сьюзи. data analysis Сьюзи. time by 3%. Impressive. If it means getting the equipment I need, I can quite happily live out of a shoebox. Так, сообщение, что тут? Тессия Азари, ученая рана Тонопис, умерла в заключении. Как утверждается, покончив с собой после того, как была арестована за убийство нескольких Азари военных чиновников. Следователи рассказали, что перед смертью Танатис говорила о голосах в голове, что, по их мнению, указывает на влияние жнецов. Голоса подсказывали восхождение расы Азари и убеждали Танополис, что всякий, кто сражается со жнецами, должен умереть. Несколько лет назад работала над секретным проектом,
бывшего спектра Сарена Артериуса. Артириуса, где предположительно была одурманена. Правительство Азария дало ей амнистию в обмен на информацию о технологии жнецов. Считается виновной в установке самодельного взрывного устройства, работающего в исследовательском центре, и убившего 5 посещавших его Азаре военных чиновников и 4 гражданских лица. Взрывом серьезно ранило еще десяток пострадавших и сильно повредило здание. Следователи говорят, что розыск новых подозреваемых по этому делу прекращен. Капитан, я рад был снова увидеть вас на Суркеш. Пусть и при не совсем благоприятных обстоятельствах. Похоже, что судьба нам судьбой нам уготована встреча исключительно в случаях всегалактической опасности. Быть посему. Своим письмом я хочу лишь раз напомнить, что Гор неприемлемо поддерживает вас, если в том возникнет необходимость. Вне зависимости от политической обстановки вы пришли нам на помощь в трудный час. Мы хотим отблагодарить вас за это. Желаю удачи. Майор Керахи, 3-й штурмовой полк, группа особого реагирования. Шпецназ Соларианский. Давно не общались. Хорошо, что тебе удалось выбраться с земли. И что Лиара с тобой. Мы правильно поступили, что забрали ее с того старого корабля. Меня от него уже тошнило. И еще этот дрон. Ну это этот. Ферран, который. Так. Финансирование есть. Пойдем пообщаемся сейчас с членами экипажа. Тут у нас Лиара, Гарус. It will work, Rex. We just need to finish building the crucible. Although I'd be interested to learn how you found out about it. Wasn't that hard. Lucky you keep its location more secret than the fact it exists. And I'm sure you'll do a good job of both, being so famous for your discretion. My lips are sealed. Так, с Гарусом он там общается по рации. Shepard, they say female Krogan have a thing for guys with scars. So I've heard. I've got a few myself. Here's hoping nobody's planning an arranged marriage to cement this deal. Though I have to say, I admire Eve. The things she must have endured living with the Genophage. And now, to top it all off, she's her people's last hope. Imagine the pressure. It takes real courage to face that. I hope we can measure up. I guess we're at war with Cerberus now, huh? I've never actually seen a female Krogan. Seems like they're the real brains on Tuchanka. Good to see Morden's still alive and kicking, and still finding new ways to cause trouble. So who needs their ass kicked now? Кому-нибудь надерем, Гарус. Кому-нибудь надерем. Aware Krogan females find scars attractive. Ну вот, Гарус надежен, умен, немного агрессивен, почти как Кроган. 3-й раз повторяю, доктор, меня он не интересует. Шепард, мы просто... Ты как? Все хорошо, Рекс, не напрягайся. Нельзя быть слишком осторожным, нельзя верить соларианским врачам. Этот врач совсем другой. Да, и почему же? Simple blood test. Простой анализ крови. Зачем это?
Затем, чтобы победить генофакт. Шепард, прошу, нельзя отвлекать. Мешай пациенту. Ум соларианца как лабиринт. Никогда не знаешь, как они заманят тебя в ловушку. Ловушку? Помог освободить Еву. Кто бы знал о ней, как не я. Это было тогда, теперь она свободна. Если ей будет больно, я узнаю. Понимаю, но мой пациент, моя ответственность. Важно, что ей хорошо. Никому не позволю ей повредить. Ха, молодцом, доктор. Помни, что я сказал. Наши женщины достаточно страдали. Не забывайте, вам нужен образец. Шиткань, я еще вернусь. Обычная фобия, страх перед иглами. Или соларианскими врачами. Теперь надо работать. Предпочитают самок, чушь. Thank you for saving my life, Commander. I didn't think the Krogan had any allies left in the galaxy. We owe a lot to you, even if most people have forgotten that. They can be forgiven. Our actions have hardly inspired friendship. Part of being friends is knowing each other's name. I feel bad that I don't know yours. I surrendered it the day I became a shaman of the female clan. I belong to my sisters now. But perhaps one day, when this is over, you can know it. I didn't realize the Krogan had female shamans. Wisdom comes from pain, and the genophage has made us very wise. Rather than surrender to despair, a few of us chose to preserve the ancient ways. We safeguard our culture, our knowledge, our secrets, so when our children live again, the Krogan will flourish. How were you initiated? Можно историю узнать малость. You're locked in a cave for 7 days with just enough food to last. On the 8th, you'll starve. What does that prove? Your resolve. Every acolyte is given a chance. You either claw your way out through the rock with your bare hands, or you die. How did you make it out alive? I started digging the wrong way. I was in complete darkness. Nothing other than my own heartbeat to sustain me. What happened? I found this. А чё A ж, simple он crystal, показал, but it чё ж became my такое? chisel. Take it as a reminder, Commander. In the darkest hour, there is always a way out. That's a brutal initiation. But an illuminating one. You learn to appreciate the light by living in the dark. Так. What do you think of Rex? When he's not trying to sire half of Tuchanka, he's the best thing that's happened to the Krogan. But I won't tell him that. His head's big enough already. Literally. He's turned into a strong leader. I know in his heart Rex wants what's best for us. Though not all the other clans see it that way. Так. Do you think Rex will want revenge for the genophage? Some clans will expect it, but I hope Rex resists. He understands the cycle of violence must end if Krogan are ever to have a voice in galactic politics. Still, he's just one Krogan. If enough clans demand it, he may not be able to stop them. Why would the other clans give Rex trouble? You'd think they'd want a better future. It's not in the nature of our males to cooperate. They've evolved to be selfish. Their only concern is survival. Rex is different. He's a mutant. And that you can tell him. Он мутант. Генофакт. If you don't mind me asking, what's it been like living with the genophage? I knew sisters who couldn't bear the shame of being infertile. They would wander off into the wastelands, hoping a thresher maw would kill them and end their torment. Did the thought ever cross your mind? Yes. After my first stillborn. What kept you from ending your own life? When my child didn't draw breath, that's when my life truly began. The genophage forces us to live on hope alone. There is nothing else. There is no reason to exist other than the hope that the next day will bring change. And if it doesn't, there is always the next. Так, ну, в принципе, эксперименты Мейлона. How did you get involved in Malin's experiments? The other females and I volunteered.
We heard Malin was trying to cure the genophage for Clan Weirlock. Aren't they a rival clan? Rivalries are the invention of the males. Under their rule, Tachanka has laid in ruins for over 1,000 years. It's time females took back our place in society and resurrected our future. Malin was our best hope. Mass Effect. Тут происходит прохождение Mass Effect. Излечение генофага. Would you go to Malin again? Absolutely. It only takes one candle to light a fire, and then the darkness is no more. I found Malin's lab. It looked like a dungeon. His experiments were brutal. We learned that too late. He meant well, but his methods grew more barbaric as he went. We finally escaped into the rubble. Eventually, a Solarian team found us. They saved our lives. We were so sick. How has Morden been treating you? Better than Krogan males do. He's not like a typical Solarian. No. Organ redundancy results in new period before metaphase. Can't alter that. Damage to telomeres, premature aging. He does that. But I sense pain in him too. He told me about his work on the genophage. I should consider him an enemy. Yet I think seeing my sisters and I changed something in him. Sorry, Borgia, offspring have an allergy to dairy and... Well, it wasn't as Еще easy. это не музыкальный слух, конечно. Thanks for talking to me. It's my pleasure, Commander. I've only met a few humans in my time. I'm glad for the opportunity. Shepard, blood work complete. Indicates significant stress on Eve's system. Malin's data thorough. Fortunately detailed as well. Have used notes to improve her condition. Have you determined why she's immune? Genophage targeted hormone production during pregnancy. Modification project used same modality. Her immunity totally different. Targeted glands now obsolete, like human appendix. Other glands mutated to produce proper hormones, enable viable birth. Also explains her weakness. Gland substitution imperfect. Health trouble. You think you can make this work for all Krogan? Yes. We'll use Eve's tissue to produce mutagen, alter gland function across entire species. Must improve mutagen as well, tune hormone production, long-term illness for all Krogan otherwise. So, we did the right thing by saving the data? Indeed. Would be much harder to treat Eve without it. Maybe impossible. And all those experiments we saw back on Tachanka? Monstrous, repulsive, but now with purpose. Victims didn't die for nothing. Any word on Malin himself? No. Ordered teams to search for him when trying to help Eve. Nothing so far. Large galaxy, lots of places to hide. Could already be dead for all we know. Would kill him now if possible, unless he could help. So the end justifies the means? Not my means. But you're using the data, encouraging more experiments like Malin's. Encouragement irrelevant. Will always be scientists willing to perform unethical tests. Can't change that. But can help Eve. Can cure genophage. Won't ignore data vital to her survival because of unethical origins. How is she doing? No fever currently. Heart rate elevated. Likely stress. Eating appropriately. Could use another blanket. Something soft. Prefer to let her recover fully before synthesizing cure. My medical recommendation. My people don't have time for that. Her opinion, somewhat different. You care about her? My patient. My responsibility. Found her at STG base. 3 doctors injured trying to restrain her. Undid arm restraints. Didn't resist when she grabbed me. Promised to help her. She said, please. You always defended your genophage work. What changed your mind? Never change mind. Genophage proper decision at time. New circumstances necessitate course correction. Those circumstances being? Reaper invasion. Turians doomed without Krogan support. Krogan need unified threat. Outlet for aggression. Cooperative symbiosis. Nothing else? No personal stake here? Getting old, Shepard. Not many years left. But still best candidate for project. Few Solarian scientists interested in genophage. None with my expertise. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong? Possibly. Stakes too high for inexperience. But not about them. My work. My job to put it right. To prove I can.
Nice talking with you, Morden. Thank you, Shepard. Glad to be back. You planning to stick around when this is over? Until Reaper's dealt with, at least. Then, not sure. Have made impact on Galaxy. Genophage modification, genophage cure, work against collectors, decisions, mistakes. Might go somewhere sunny, sit on beach, look at ocean, collect seashells. You'd go crazy inside an hour. Might run tests on the seashells. So, Gabby, have you seen Edie's new... It's great to be back. Feels good. Nothing to report. Welcome aboard, Chief. Nothing to report. Commander. I'm glad the commander didn't forget about us down here. I told you Shepard would come visit. Конечно, заглянула. Так, где она, Эльдерс? Может, у нее там какое-нибудь интервью она хочет дать? Just an opinion piece. You don't like it? Don't download it. You're saying we don't need Terra Nova. Lose 1 colony, save 5. That's the math. Stand down, Yeoman. She's allowed to voice her opinion until I disallow it. Aye, aye, Commander. But how does she get to say whatever she wants to the whole galaxy and there's no other side? I'll be clear that the opinion expressed is just my own. Well, okay. It's not great, but okay. You know, in the old days, they didn't have automat on cameras. Reporters had to cake on the makeup. Пускай делает новости. То есть тыба наш надо сходить. Чтобы он отдохнул на цитадели. Everything okay with the shuttle? Just double checking the inertia dampener coils. Can be twitchy in these UT-47s. But don't worry, this bird's been rock solid. I appreciate your dedication, but I don't want to see you burn out. I know my limits. I wouldn't take a chance with your life. So before this war, you must have done something to relax. Sure. I remember back when the Hawking was based out of Arcturus and I was just a fighter jock. There was this observation deck overlooking the main flight paths. You could watch every ship taxi in and out. When I was alone, I'd turn off the auditory emulators and just watch them drift by in silence. You know, there are reviews like that on the Citadel. Next time we're there, you should take some shore leave. Clear your head. I don't know. Maybe. Ладно. Take some time Вот off так the сейчас Citadel. делаем. Потом главное свернуть I find it very hard to say no с to you. кривой дорожки As it с should be. синевы на нормальную дорожку. Так. Можно, в принципе, отправиться пока на цитадель. Так, вот они у нас появились системы Сигма-близнецов. Так, что тут у нас скопление. А ну, Сигма-близнецов. А, туманно-конская голова еще появилась. Так что можно куда угодно сейчас направляться. Можно поисследовать пока что. Маленькая пауза.
Ладно, исследуем эту систему на наличие ресурсов. Неплохо тоже. Так, тут где-то топливный это должен быть. Ладно, вернемся отсюда. Найдем его. Итак. Ага. Крейсер Альянса Найроби. Третий флот. Так, ну где-то и тут должен быть. Вот оно. Топливо. Успели вы, товарищи жнецы. Так, теперь тут еще найти. Судя по всему, где-то он должен быть. Рядом с ретранслятором он был. Пока-пока. Так. Теперь можно обследовать вот эту систему. В принципе, в этой системе ничего не будет. А вот на тех был где-то нанитый дарник. Драник. Драник, короче.
Signal confirmed. Наемники серого посредника. Теперь можно будет, в принципе, там рычат. Тут топливо осталось. Какая старая звезда. I found something. Дэц, с иголочку осталось. Так, ну тут уже охотятся. Сейчас быстро ее обследую. Тут топливо должно остаться. Где-то. Можно вот так делать и валить отсюда. Они какие шустрые. Пока. Так, ну в принципе можно на цитадель отправиться. Для начала, в принципе, скопление Нинма там ничего не будет. Пока что. По-моему, не то, что пока что. Больше не будет. Хотя не будет тут. Тут я могу хоть запиликаться. Да, еще играю, Жек. Да, сейчас на цитадель слетаю. Пока-пока, жнецы. Ты что, уже закончил? Мне, в принципе, на цитадель чисто слетать сейчас. Один квест отдать. Так. Для начала в больницу. Yes, Commander. Так, Тейн сидит тут. Кстати. Сейчас посмотрим. Барло вон. Чамберс. Во. Так, дипломату я еще не нашел. Лейтенант Кортез. Понятно, Жека. Так, ну я смотрю, доктора нету, значит Эшли уже выписали. Да, ее тут тютю. Тут еще не нужна помощь. Докторам нет пока что. Так что надо идти в общину президиума. Потом в офис спектров сходить. Кстати, запас пенициллина взять. Кстати, взять запас пенициллина.
община президиума. Парлавон. I rescued those soldiers from Reaper. Великолепно. Мне поручили предложение вам часть моих комиссионных. And now that our business is concluded, I have to tend to some other engagements. Goodbye, Commander. And may I say, good luck. Элкос Компани. Так, можно броню взять. В принципе, тут у него все можно будет выкупить. У меня 48 тысяч. Все, я выкупил. Может на что-то не хватить. О, рыбок самое главное надо взять. Тут тоже есть все у него. Have you decided how to tell him? I don't know. A text message is so impersonal. He's off risking his life. He deserves more than that. I could record something, but I hate leaving vid messages. I always get flustered. Maybe you need a script. Or maybe I need to get him on a vid call so I can do it face to face. Who knows when he'll be deployed somewhere with an open comm channel. He knew it'd be hard to communicate when he left you here. Да, много диалогов, каких можно услышать тут. Так, тут еще ничего не открылось. Еще рано сюда. Не знаю, возможно, он потом с аквариума будем вылавливать. О, это еще с первой части они спорят. I remember you two, Michael and Rebecca, right? Listen, do whatever is best for your family. Just do it soon. We will. And thank you. Так. Ни с кем нельзя. Ни с кем. Жаль. Так, а вот она и матриарх, которая была барменом на Илиуме. Это отец Лиары. Я ведь знаю, Шепард, верно? Слышала, вы сражаетесь со жнецами. Матриарх Эктита. With the Reapers making noise, I figured it was time to get somewhere safer. So I moved here. I don't think so. I've seen some video footage of you looking at Liara. Да, матриарх Бенезия была ее матерью, а я ее отец. Хотя она и не знает, кто это. Это я. Liara would love to meet you. Why? She doesn't even know me from a hole in the ground. Benezia ran off before the kid was born. Besides, this isn't charity work. She's one of the biggest intel brokers in the galaxy. And she's got some shady connections. Like a human commander that used to work for Cerberus. I only worked with Cerberus to fight the Reapers. And you're not with him now. I know. If you were, you wouldn't get within a light year of Liara. Is that a threat? I'm no commando, but I've had 1,000 years to learn to fight dirty. Nobody
messes with my girl. Anyway, you combine her work with Benazia and... well, the matriarchs might have ordered a hit if I hadn't agreed to keep an eye on her. I bet she'd like to meet you. Yeah. We'll see how that goes. Пойдем теперь с Лиарой побеседуем. Ну, она, в принципе, знает и так. The bartender over there? The matriarch hired by the SRE government to track my movements? She's your father. I know. Я знаю. Что? You know. I'm a very good information broker. And you haven't talked to her about spying on you? If I did that, they might send someone who wasn't as sympathetic to me. Besides, this is hardly the time for family reunions. Liara. Oh, fine. Сейчас будут разборки семейные. Второй флот Азари. Come on. Can't blame the matriarchs for keeping an eye on you. I am not my mother. You did threaten to flay someone alive with your mind. I had to make them take me seriously. I wasn't going to actually do it. And you bugged my office on Ilium. That'd be the logical conclusion. Yeah. Так, слабенькие разборки. Ты куда показываешь? Тут это пустота, там нету. Шкафчики понравились. Так, ладно. Нам будет идти в этот. На президиум сходить. Посольство. Чё ты встал? Стоит он тут, турянец. Понимаешь? Что тут у нас есть? Тут ничего нового. Тут тоже ничего. Пока что ничего. Надо основной сюжет идти. Либо дополнительные миссии идти. Так, вот Дина сидит. Хороший вид. The Council. You saved their lives. And for what? Apologies that boil down to maybe later. If we don't figure out something, maybe later will be an epitaph on a mass grave of 11 billion. I know what I'm gonna do. What are you gonna do? Humanity has created some goodwill in the galaxy. Now we cash in our chips. I will get what funding I can, what materials I can, and spread the message. Help the humans, help yourselves. I'll institute a draft in our colonies and order all civilian ships armed. Work on the Prothean device will be around the clock. Commander, I expect you're curious about Lieutenant Commander Williams. Ashley said you offered her Spectre status, and that she accepted. It is true. The Council is in dire need of loyal agents. Williams is among the first of many. Ну, не знаю. Может, до 11 Жека. Ну, так примерно. Там посмотрим. It's about time someone recognized Ashley's contribution. Ну, иди, пока поешь. Там увидишь. Если я завершил стрим, значит, я уже все, спать ушел. В принципе, ну, я планирую до 11. Там посмотрю просто, как по настроению будет. Ну, как, по усталости по моей. То буду заканчивать. Если
еще бодрячком буду чувствовать себя, то, в принципе, можно и до 12, и до 11. Посмотрю. В принципе, пока что точка где-то 11 часов примерно, так что можешь пока сходить. What's your read on the counselors? Any angles I could pursue? Tavos is a diplomat and compromiser, but she's wrapped up in defending a sorry space like a mother panther. Valorn is out of his depth. The Solarians like their wars won before they start. They're frightened now. Use that. In Sparatus, I'd take what he offers. It's strange days when the Turians are the least hostile to humans. Да, хотя турианцы участвовали в войне первого контакта против людей. I should go. I'll be here. Так. В принципе, можно чесать на Нормандию. Делать пока что квесты второстепенные. Можно отправиться пока что в скопление Нинма. Так. А, с Кортезом еще поговорить. Он тут стоит на наблюдательной палубе. Listen, honey, please. This is how it has to be. Everyone's going through this. I know. Солдат прощается со своей возлюбленной. You finally made it off the Normandy. Да, хорошо. Даже посреди всей этой суматохи с беженцами приятно посмотреть на корабли в воздухе. Турианский фрегат. Кажется, это что турианский боевой корабль делает на She's seen battle. Look at the waiver in her drive corps missions. Alone, limping, looking for a haven. Maybe it would have been better to это тонкий намек. Like their families back home. Бара голубая устрица. The lives of future generations rest on those Turian shoulders. On our shoulders. Nobody is giving up. Not those Turians, not me, not you. If anyone can pull this all together, it's you. Is that an Alliance cruiser? What's it doing here? That's the SSV London. Decommissioned years ago. Look. No guns. Refugees must have salvaged her from a shipyard. Geneva-class cruisers always had ezo cores like granite. People find a way to survive. Do whatever it takes to see another day. Gotta let go. For real this time. The refugees here put up a memorial wall. They leave mementos of lost loved ones. I was thinking maybe... What's stopping you? Nothing. I mean... Let me think about it. Так. Главное, в голубую лагуну тут не вступить. Аккуратные диалоги вести тут. Что можно пока что отправляться на дополнительные квесты. Основную сюжетную пока что не буду выполнять. Тут и турианцев спасти. И Цербера исключить. Так. Значит, так. Летим сюда. Для начала. Знаю, что вы тут гудите. Поищем пропавших разведчиков. Потом все равно еще на цитадель возвращаться. Приземление. Так, ну погнали. Джеймс. И ты. Так, Джеймс. Ага. Ты у меня без пулемета. На тебе пулеметик. Блин, у него в принципе урон хороший. Относительно. Потрошу. Окей.
прицел будет тут труситься писец как. Кстати, вот это вот надо взять. Надо вот эту тоже взять. Вот этот пистолет вещь. Так, 8 очков умения. Давай развернем. Усиливает повреждение брони. А это что? Периодически выпускает заряд, поджигающий врагов в радиусе 2,5. 100 единиц урона. Давай вот так. Мечтать не вредно. Так, осколку. Гарус. Спокойно и продолжим тебе прокачивать. Джеймс. И Джеймсу должно хватить. Вот это ему поставим. Все пока что. Есть новости, Шепард. У точки высадки нас ждет подкрепление. Отряд Орлах. Специальные войска Крогана. Good to hear. Other than that, there's been no word from a team of Krogan scouts since they went through the Rachni relay. We're way out here for some bug hunt? Weren't they wiped out by the Krogan? That's what everyone thought, but I've run into a few. Hard to forget. It was that secret Было lab в той секретной лаборатории на Not Навере. something I want to repeat. It doesn't make sense. We let that last Rachni queen live on the condition she disappear forever. She wouldn't risk everything to start a war. You're telling me you let a Rachni queen go? Are you kidding? No. It was the right call. Just be ready for anything. Yeah, shuttle just arrived. You better get moving, Team 2. See anything, let me know. Grunt. Shepard? Shepard! What are you doing here? I could ask you the same question. Didn't those idiots lock you up? They did. Put me in lockdown to keep the Batarians off me. Didn't want problems with the Council while they prepared for war. But the situation changed. Yeah, they got bigger problems, all right. That's why I'm out here running Arlac Company. They're tough, think they're invincible. Reckless, but effective. You were a pain in the ass, Grunt. But if you're Krogan or half the soldier you are, we might make it out of here. Glad you're here to crack some heads, Shepard. Hard to believe this might be Rachni. Seems crazy. The Rachni. Chance to face the old enemy? Impossible to resist. We don't know if the Rachni had anything to do with this. We're here to find the scouts. I didn't see any signs of activity during our approach. Agreed. Верно. Но мне не нравится, как пахнет это место. Это как гнойная рана. Сканируем показывает, что туннели не сходят в центральной точке. Если нам повезет, мы найдем гнездо. Sounds like fun. Just like old times, Grunt. Arlac Company, move out! Grab what you need, Shepard. Meet me at the scout camp ahead. Sounds good. Сейчас тут пошаримся чуть-чуть. Малость.
мне всякую ерунду. Пока что этот дробовик пускай полежит, потом кому-нибудь дадим. Так. Что тут у нас еще есть? Пока что. Жаль, туда нельзя. Да тут целая там исследовательская какая-то база была. Not surprised Grunt found his way into the action. Little guy's all grown up. Glad he's here. Так, сейчас здесь тоже улучшение вон тут забрать. Забери, ты ее не подпрыгивай. На той стороне тоже прогоны стоят. Вот сюда надо. Я все заберу и можем идти сюда. Вот оно и рухнуло. Ага. Шепард, ты цел? Looks like we're all okay. Keep in radio contact. On our way. Пойдем. Got something. I see it. Grunt, got a body of a scout. Been dead a few days. Yeah. If he has his weapon, grab it. You won't need it anymore. Whoa. Is that webbing? Looks like it. И ну-ка. This darkness is going to make it a little harder, Shepard. Agreed. Everybody be ready. Anybody catch that? Don't worry, I got you covered. I don't know. They explode? Really? Серьезно, взрывались. За паутиной может встретиться много чего интересного. On the ground, Commander. Reaper tech? Maybe. Технология жнецов присутствует. В принципе, у меня пока есть. Сейчас вернусь еще. Могу вот тут дожгу. Поменяем на полный. О! We got company. Him up, Shepard. Along the far wall, Shepard. Is that right, guy? Good eye. А ну-ка, расправай туда. Подхилиться. Those Rachni are just not right. Grunt, Rachni presence confirmed. Modified and very dangerous. Finally, something to kill. Nothing here yet. Lost a Krogan to a sinkhole. Bad way to go. The nest has to be here somewhere. These Reapers are protecting something.
что такое? Улучшение. Улучшение, это хорошо. И тогда второй тоже сделал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Забыл про эти. Reapers have messed this place up. Agreed. Let's find out why. Телефон не берет. Там где-то у меня полный валяется. Copy that. How are we getting through this? This looks important. That did it. Валим отсюда. Damn, that was close. Looks like we're finding another way out of here. Come on. What was that noise, Shepard? Sounded bad. Cave in. We're all right. Good. Didn't want to dig you out. That hurts my feelings, Brent. Yeah. Красиво взорвал. Пистолет, конечно, хороший. Такими темпами я патронов не напал. What did you find? Я смысла нету, там нету ничего. They died making sure we could make it to the central chamber. Come on. Так, тут можно как раз... На секундочку. Туда, туда, вот туда. Бабах. Понял. Откуда этот ушлепок выйдет? Тут должен лежать. Looks like a last message. He's asked that it be delivered to an Asari named Erebba on the Citadel. Да. Это тем, которым мы помогли воссоединиться тогда на Идлиуме, а потом они путешествовали и на Тучанке были, да везде были. Он ее везде. Там в этом сообщении будет стих, который он ей написал. Тот Кроган. Так, свежее. Kill zone ahead. Expect trouble. Больше вот это всегда нравилось. Как же вас под землю кидает? Ушлеп. Да ё-моё. Я даже не успел отпрыгнуть. Просто тупо не успел отпрыгнуть в сторону.
pressure up. Stay low. Get a beat on you. Его нельзя подпускать, а то он хилиться начинает от тел. Casualties? It's fine. Krogan fight better angry. В норках ничего такого нету. Вон оно, улучшение валяется. Так, можем даже аккуратно проскочить, не затрагивая. Но это я не затрагиваю. Баба. В принципе, они не так опасны, эти жучки. You know what? I think they're bringing an army of those things down here. It all adds up. They reproduce crazy fast, and out here, nobody will know until it's too late. I agree. And they're throwing everything they've got at us so we don't reach the nest. Да. Именно пистолетик нужен. Вот сюда, чтобы бахнуть. И вот сюда. Так, теперь тут. Бамс. Герус, ты куда пошел? Нам сюда. Hang on, Grunt. Это предусмотренный объект. Пойдем дальше. Пулеметик брать. It's up there, Shepard. Come on. Открываем калитку, пускай команда заходит сюда. Thanks, Shepard. That wasn't webbing stopping us. That was Reaper tech. We ran into it too. The Rachni have backed off for now, but they can smell our wounds. Any worthy enemy would regroup and finish us. Soon. We're close, Grunt. Those barriers were protecting whatever's down that passage. We'll dig in here, kill anything that moves. Buy you some time. Good luck. I don't need luck. Мне не нужна удача, у меня есть патроны. Krogan, Krogan, готовьтесь. Пойдем. Heads up, more eggs. Take it slow. Ох уж сколько этих таракашек тут. Погнали.
Побежали ползком. Что это? Мы нашли главный зал. Отлично. Мы вас прикроем, Шепард. Так. Бросаем это оружие. Милые создания. Гарус, тебе что там это, морду бьют? Да чё вы все на турянца накинулись? Давай сюда идем. Ладно, патроны забрать. Где-то еще орут. О. Здравствуйте. Блин, мне нравится, как меня броню сносят сразу. Моментально. Моментом урон. Подвинься, подвинься. Здорово, Жека. Что ты с другого зашел? Можно его потрошить гораздо лучше. А ну-ка. На британский флаг его. ХП. Где он там? Еще один есть. Куда побежал? Загнись. Это понятно, с дивана. Вот они еще. Закидаем их гранатой. Да ладно, что, расправа не помогла? Ой-ой-ой-ой, вот это мне хп подрихтовали. Да, глянь. Пипец, 3-2 попадания, все, хп лол. Тут с пулемета по ним садишь им по барабану. По полобоймы надо всадить в каждого. Бахни его один раз. Так и есть. Не зеркала, то как силовые узлы, чтобы вот эту вот открыть царицу Рахни. Ее заблокировали по кругу, и это как сегменты питания. Тишина. Что за черт? Звук, сводящий с ума. Звук утих. Кто ты? Последняя королева. Мы слушаем детей, они молчат. Пустые.
нашли машины и забрали их на войну. Они умирают одни в тишине, далеко. Жнецы это сделали с тобой. Да, звук машин везде. Да, мы понимаем. Все еще чувствуешь жнецов? Они могут влиять на тебя? Мы слышим машины, но они не могут управлять нами. Нужно только разбить оковы, и тогда мы будем свободны. Что? Дети вернулись? Они уничтожат нас. Выпусти! Много движений засекли. Are you capable of fighting the Reapers? We hate the machines. We will fight for our unborn children. Release us. Сейчас освободим царицу Рахни. She's a mess. She needs too much time to escape. Shepard, we're out of time. We stay here, our company dies. Is that clear? Listen up. Arlac Company holds the Rachni off while the Queen escapes. We'll buy you some time. Grunt, fall back to our position and lead us out. Damn you, Shepard! Я покидаю группу. Иду к тебе. Shepard, you sure about this? Конечно, я That's an уверен. order. She's too valuable an asset to lose. Сейчас будет Грюнт выводить нас. Ой, сколько их тут, как тараканов. Червонок впереди, давай, я их задержу. Уходи отсюда, Шепард. Моя очередь. Хи-хи. Cortez, we're the last ones out. Copy that, Commander. Shuttle is waiting. Вот он и идет, Грюнт. Выжил. У кого-нибудь есть? Еда есть у кого-нибудь? Смотрю ваши рапорты по Рахне, капитан. Ситуация могла быстро стать очень сложной. Надеюсь, вы знаете, что идете на заключение союза с королевой Рахни. В прошлый раз мы обожглись. We can count on her support, Admiral. I hope so.
But we cut the Reaper supply of new Rachni troops and picked up some additional Krogan support. I call that a victory. I've got to get back to Кого it, Commander. скинули? Watch yourself out there. Hack it out. Он просто с ней прыгнул. Он выжил, Shepard, Жек. you made it out of there. Sounds like I missed a hell of a fight. It was bloody, Rex. We could have used you. Too busy talking rather than fighting. Feeling restless. A war going on and I'm stuck keeping the peace. I heard you made some kind of deal with the Rachni Queen. If they get out of hand again, it's your ass on the line. Understood. I heard Grunt managed to get out of there with a few scratches. You could say that. We'll get him patched up, back in the fight. Good to hear. I should get back to it. Keep me posted, Shepard. Так, с одним разобрались. Shepard, test verified. Results promising. Can synthesize for universal Krogan immunity. Good. Then you can put your knife away. The cure's ready? No, still need transmission vector. Cure useless unless given to entire species. You infected them with a disease easy enough. Is the cure that different? No, keeping modalities similar when possible. Easiest way to develop cure rapidly. Groundwater? No, too slow. Voluntary inoculation risky. Population too scattered for airborne, unless... Wait, yes! The Shroud. Constant global dispersion of air particles, built by Solarians to repair atmosphere of Tuchanka. Also used by Turians. We used it to secretly spread the genophage virus. It ended the Krogan rebellions. I'd be careful who you tell that to. Sometimes I understand why the Krogan want to shoot everyone in sight. Those were desperate times. Yes, but useful now. Original genophage strain still in storage at Shroud facility. Can use it as transmission vector, then use Shroud to blanket Tuchanka with cure. You clever little piejack. That's our best shot, right there. Then finish your preparations and be ready to go, Morty. От завеса Of зависит course. судьба Ready when you need me. Кроганов. We'll be in medbay with Eve until then. Commander, Admiral Anderson is available on Vidcom. Так. Инопланетяне. Рабочие Рахни. Наемники Серого Посредника. Альянс. Ну тут Найроби. Третьему флоту. Так, Кроганы. Орлах отряд. Нормально, в принципе. Пока что идет все по графику. Надо будет чуть малость переместиться. Commander, Cerberus is attacking Во. civilians on Benning. We've been asked to help evacuate the planet. Вот и для посла. Инсталлокация. Так. Сейчас, в принципе, что сделать можно? Сейчас посмотрю, какие системы появились доступные. Слетать, исследовать, найти там что-нибудь. Да. Ага. Подкаш. Пока больше ничего. Вот он один только. Сейчас тут поищем что-нибудь. Signal confirmed. Станция Арктур. Была. Когда-то. Ее малость разбомбили жнецы. Вот тут где-то топливо должно находиться, я уже не помню. До свидания. Сейчас сюда слетаю. I found something. Вот оно топливо. Ну, тут, в принципе, только одно топливо и было.
Так, ладно, маленькая пауза, я сейчас быстро подойду. И, наверное, вот этот квест сейчас дойду, буду заканчивать на сегодня. Ну, в принципе, даже не буду эту миссию пока что выполнять. Оставлю это на следующий стрим, наверное. Или все-таки выполню. Да, за 10 минут я не уложусь тут. Тут их сейчас сопровождать, этих заключенных. Ладно. Приземлился. Так уж и быть. Подтвердить. Так, очки умения, выносливость. Зажигательные патроны 6 мне нужно. Так, ну давай выносливость тогда развернем. Гарусу чуть подкупим.
Так, сингулярность на всю надо вкачать. Ляре. А там заложников спасти. Ну, это как второстепенная же миссия. Нападение Цербера на гражданских, на колонии. Cerberus strike squads have infiltrated one of the major cities on Benning. Initial reports indicated they were recruiting civilians, but further investigation suggested that people are being taken against their will. For what purpose? Unknown. We sent a recon team to investigate, and the Cerberus squads reacted by targeting civilians in public facilities. Надо идти спать. Cerberus is denying responsibility and condemning the action. They're either lying, or we're dealing with a rogue faction. And innocents are caught in their crosshairs. Exactly. Secure the area so we can establish a rescue Цер... lifeline to the Тут как, в миссии в этой Цербер типа того гражданских захватывает для экспериментов для своих, чтобы проводить. Против своей воли. Ну, тут сейчас просто, во-первых, до них сперва добраться надо будет, потом, блин, сопроводите. Такой дальний он нет. Скрипт сейчас еще не запустился. По принципу они погибнут. Видишь, по ним стреляют со всех. Сейчас ближе подойди, их просто убьют. По скрипту. Видишь, прям по нему стреляют. В принципе, вояк можно от этих избавиться. Сильного урона, видишь, не наносит бойцам Цербера. Видишь, турели не могут нанести урона большого. По принципу она должна сгибнуть. Точнее, вон тот вот человек должен это. Даже видишь, щиты у турели не снимаются. Чисто вот этих могу завалить. А по скрипту... Вот сейчас ближе подойду, все. А вот теперь я могу и турели урон нанести. Да что-то знаешь, такое состояние какое-то. What is it, Lieutenant? I'm tracking civilians fleeing the city with Cerberus troops right behind. Where are they? Updating your nav point. You can intercept them there. Что-то подобрал это. Так, ну вон там еще гражданские. Это я, по-моему, подобрал это. Для дипломата. Подтверждение, что сын погиб. Если ты это читаешь, не верь Церберу. Они захватывают гражданских против воли. Беги, не оглядывайся, беги. Так, вот они, гражданские. Центурион. Прям терпеть центурионов не могу. С ихними щитами.
Сейчас. Пока сидите тут. Немо, если ты прочтешь это прочтешь, держись подальше от от остановки такси. Там полно солдатов. Цербера. Элли. Запчасти. Блин, ну сейчас они по очень интересному маршруту пойдут. Прям это писец. Пошли. Try to stay calm. Just stay down. Можно по безопасному месту вот так пройти. Блин, они сейчас попрутся все как. You heard him. We hold here. Давайте, вылазьте. Ах ты ж тварь. Еще гранату под ноги, ну как обычно, в принципе. Опять граната мне под ноги. Я да. На максимальной же. В принципе, знаешь, можно даже норму поставить, честно сказать. Мне-то без разницы, я могу пройти на максималке. Давай, вылазь. И сюда. Патроны нужны. Шепард, ты чё? Сныкался. Ты понимаешь, ты видел это? Он пытался рядом с ним сныкаться. Давай патроны. Ну тоже. Сижу за укрытием. А мне как-то попало. Так. Инженера, главное, их надо вот идти. Так, еще один ушел. Блин, снизу еще. Я гранату вижу тут. Недалеко. Что тебе не надоело их кидать? Я отсюда гулять. Да ё-моё, откуда ваш ты там взялся? Как тараканы со всех щелей лезут. Давайте быстрее к посадочной. Это хорошо, что не замечено.
Good work, everyone. I'll pick you up at the LZ, Commander. Ну да. Так, можно на цитадель отправиться как раз послу там отдать информацию о сыне. По-моему, я ее там подобрал на месте гибели того NPC, которого я пытался спасти, но там только поэтому. По скрипту. Пока близко не подойдешь, ты турель эту не уничтожишь. Так что можно сейчас отправиться на цитадель. Отдать информацию послу человеческому. Вот, кстати, после этого диалога, что она сейчас скажет, можно будет с ней пообщаться, сыграть с ней. Так, вот тут где-то топливный склад должен быть. Сейчас попробую еще найти, чтобы уже система была на 100% пофигу на жнецов. Вот она, последовать. И валим отсюда. С другой стороны сейчас зайду. Сразу перед транслятором. Так. В принципе, тут все уже исследовано. Можно смело идти сюда. Дуки Альянса. Так, посольство. Yes, Commander. What I need is... Have you found my son? I found your son's body in the slums on Benny. Ну да. He sacrificed himself to save his squad. I see. Вот это, что я подобрал, я что не понял, что это такое. They should feel honored by his sacrifice. I know that I do. Thank you, my friend. Так, ладно, пойдем сейчас в офис спектров. Посмотреть, что там. Может, что появилось. Потому что, считай, и Кроганов спас, я сюда не прилетал. Еще миссию выполнил. Может, что-то новое появится сейчас. Ну, если догонят корабль, то да. Так, тут ничего нету. Тут тоже ничего нету. В принципе, все. А ну-ка. Дипломат, но с ним я поговорил. Так, больше никого тут нету. Ну, подожди. Доки хранения. Я раскинул. Во, мемориал. Можно еще с Кортезом поговорить. И можно чесать на Нормандию. Считай, это я еще один квест выполнял. Вот этот, короче, Доминик особо искал своего сына. Вот на той планете, где я сейчас этих заложников вывел. И вот это вот, которого я не смог спасти. Ну там, видишь, по скрипту я могу ботов убить, но турель, которая по нему стреляет, я не могу убить ее. Пока я не подойду до определенного момента.
Если догонят, то все, гейм овер. Ну как, там сохранка идет, когда ты в систему прогружаешься, то потом просто тупо с системы будешь выбираться с этой, чтоб тебя не захватили. Просто игра окончится. Если они догонят. Поэтому там все по шурику надо делать. Так, а теперь главное в бар, не вступить в бар голубая устрица. Тут по лезвию так ходишь, пока с ним общаешься. Your past is yours. No one can take that away. I love you, but I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. Тут есть Жека, хуже угроза. Не вступить в клуб голубая устрица. Чем жнецы. Так, это еще нормально пока что. Там потом еще раз с ним тут по принципу в баре, там главное правильно ответить. Жека, я это сообщение, ну, в принципе, это открою. Тут ничего такого. Да ну, не. Славик, что-то я очкую, знаешь такое? Так, ну вот тут сейчас от него, от лейтенанта Кортеза придет сообщение. Встреча с друзьями в мемориале, цитаделя. И за это я получу пилотов для истребителей. Когда вы покинули мемориал беженцев, я встретил старую знакомую, помогающую колонистам в тылу. Она и ее товарищи, бывшие пилоты Альянса, и притом чертовски хорошие. Они оставили службу, чтобы обживать фронтир. Сейчас они остались без жилья. И когда я сказал им о сборе войск, они сразу же захотели присоединиться. Я прикрепил к письму их контактные данные, чтобы нужно было переслать хаки, то, надеюсь, они пригодятся. Еще раз спасибо за помощь. Мне намного легче. Может, при следующем визите на цитадель заглянуть в чистилище. Выпьем вместе, Стив. И мы получаем... О, сбежавшие пилоты истребителей. Приходится рисковать ради вот ресурсов военных. Преимущественно 5-й точкой Шепарда. Так, ну и теперь осталось турианцы. Излечение генофага. Так, Альянс. Что тут у нас? Подразделения. Так, сбежавшие пилоты. В принципе, ресурсов уже немало. Пока что на победу минимальные. Надо вот эту вот черту перейти. Так, ну в принципе можно отправляться в систему на тучанку.
Тут у меня осталось, в принципе, одну базу сервера. Потом 2 миссии, связанных с турианцами. И извлечение генофага на тучатке. Ну, грубо говоря, если без объединить их это все по одной миссии, где с турианцами подобрать выживших турианцев, там миссия разделена на 2 части. У Кроганов там получается она на 3 части. Ну, в принципе, если так, то 3 миссии тут выполнить. На Тучанах она будет. Тут я все исследовал уже. Ресурсы забрал отсюда. А, заправиться надо. Не надо. Подожди, после посещения цитадели там же это полный пак у тебя получается. Так что тут осталось всего-то 2 миссии, 3 миссии. Но это, скорее всего, будет завтра, Жека. Так что спасибо, что заскочил. Я сохранюсь. Если что, завтра, ну, может, в 6 часов начну. Может, раньше, там посмотрим. Главное, чтобы меня завтра утром еще не вызвали на работу. Так что спасибо, что